We had a signature campaign. Many people have already signed the petition to repeal the PTA. We have gone from district to district. Then we suspended it middle of the year because we couldn't have a street corner signature campaign when all the street corners were full of vehicles in fuel queues. So that was temporarily suspended. Now, whether there are fuel queues or not, we have decided to relaunch this signature campaign island-wide because PTA is being used again. Prevention of Terrorism Act, as we all know, was enacted in 1979 as a temporary provisions law. In fact, even today, the name of the law is Prevention of Terrorism Temporary Provisions Act of 1979. It was for 6 months. Then it was extended every 6 months until 1982, when in 1982, the provision that said that it is valid for 6 months was removed by an amendment, and it became a permanent act. And now thereafter it's been extended in our country for 40 years now. All through this time it has been recognized as an unconstitutional law, even from its very inception. This is a very strange law because when it went to the Supreme Court as an urgent bill, apart from the cabinet certification that it was an urgent bill in 1979, the cabinet also certified that it will be passed with a 2/3 majority, because cabinet considered that this was unconstitutional law. So only thing the Supreme Court considered was whether it required a referendum. Then in 1982, when the amendment was brought in, there was a particular amendment that said that the minister can decide where a person is to be detained, and that was struck down by the Supreme Court as requiring a referendum. Supreme Court said it offends Article 4C read with Article 3, entrenched provisions of the Constitution, but it also said it can't come into the law, but the minister can make administrative orders to be supervised by the High Court. Why they said the High Court was trials are in the High Court for PTA, and once the matter comes in the High Court must have overall supervision. But as we all know, people are detained under the PTA for several years before the matter even reaches a High Court. So that's a redundant provision. Now, the point I am making is, the government knew, the Supreme Court knew from its very inception that this law was an unconstitutional law. Even in Sri Lanka, it was acknowledged as an unconstitutional law. Now, over the years, many rights groups have condemned it as a draconian piece of legislation and called for its repeal. We lost our GSP Plus concession because of PTA. And in 2017, then Prime Minister Ranil Wickremesinghe actually travelled to Brussels and gave an undertaking that PTA would be repealed. And upon that promise, GSP Plus was reinstated for Sri Lanka. But 5 years on, the law is still extant. Not only is it extant, contrary to promises given to the UN and various international bodies and to this country, that PTA will not be used, that there was a moratorium on PTA. Now, this month, they have restarted using the PTA, and 3 detention orders were signed early this week by the Minister of Defence, President Ranil Wickremesinghe. So this is against all the promises given to the citizens of this country, to various international fora,
that PTA would be repealed, and until its repeal, it will not be used. Now it is being used not against who might actually be called a terrorist, but against people who have participated in peaceful protests. Key personalities who are part of the protest movement have been detained under the PTA. So this is therefore an urgent need now to revive the signature campaign and ask every citizen in this country to require the government to repeal this most heinous of legislation that is in our statute books forthwith. So this press conference is for the purpose of announcing the relaunch of the signature campaign. අපි අද මේ රැස් වෙලා ඉන්නේ ත්‍රස්තවාද වළක්වන පනත අහෝසි කරන්න කියලා අපි සිග්නේචර් කැම්පේන් එකක් පටන් ගත්තා මේ අවුරුද්ද පෙබ්‍රවාරි මාස පෙබ්‍රවාරි 4 වෙනිදා අපි ඒක පටන් ගත්තේ. ඒක වෙන් ඩිස්ට්‍රික්ට් වල අපි ඒක ගෙනිච්චා. එනමුත් මේ ෆියුල් ක්‍රයිසිස් නිසා අපි ඒක ටික කාලයට අත්හිටුවා. දැන් නැවත මේ ත්‍රස්තවාද වළක්වන පනත භාවිතා කරන්න ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මේ ත්‍රස්තවාද වළක්වන පනත තමයි ඒ ගෙනාපු වෝතෙම්ම ආණ්ඩුවම පිළිගත්තා මේක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව තියෙන නීතිය කියලා. ඒ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ඉන්පසුව මේක මාස 6කට පමණයි తాවකාලික නීතිය ගැන තමයි ගෙනාවේ. එනමුත් 1982 මේක ඒක මේක ස්ථිර කරලා දැන් අවුරුදු 40කට කාලය මේක පවත්වනවා. කාලයට කාලේ මේක අපි අපේ ව්‍යවස්ථාවටත් පටහැනිව තියෙන නීතිය ජාත්‍යන්තර නීතියටත් මේක පටහැනිව කියලා කීප අය මේක අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ කියලා කියා සිටියා. 2017 දී GSP+ සහනය අපිට ලැබෙන්න ඕනේ කියලා ඒ වෙලාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බ්‍රසල්ස් නගරයට ගිහිල්ලා පොරොන්දුවක් දුන්නා මේක අවශ්‍ය කරනවා කියලා. ඒ පොරොන්දුව මත තමයි නැවත GSP+ සහනය අපිට ලබා දුන්නේ. එනමුත් තාම ඒක තියෙනවා. තව පොරොන්දුවක් දී තිබුණා මේ තිබුණාට අපි මේක අවශ්‍ය කරන්න තෙක් මේක භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දුවක් දී තිබුණා. හැබැයි දැන් ඒකත් කඩා කරලා මේ සුමානදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාම මේ රැඳවුම් නියෝග 3ක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි නැවත මේ සිග්නේචර් කැම්පේන් එක පටන් ගන්නවා. රට පුරාම මේක අපි ගෙනියනවා. මේ රටේ ජීවත් වන හැම ප්‍රවේශීම මේක අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ කියලා අත්සන් තබලා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ කියන තමයි අපේ වැඩසටහන. பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் 1979ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட போதே இது அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என்பதை அந்த வேளையிலேயே அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது. அது ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால்தான் உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் அரசாங்கமே சொல்லியிருந்தது இது அரசியலமைப்புக்கு முரணானது, ஆகையினாலே 3/2 பெரும்பான்மையோடு நிறைவேற்றுவோம் என்ற ஒரு வாக்கை கொடுத்துத்தான் அது நிறைவேற்றப்பட்டது. 6 மாத காலத்துக்கு தற்காலிக ஏற்பாடுகள் சட்டமாக கொண்டு வரப்பட்டு பின்னர் 82ஆம் ஆண்டு அது நிலையான சட்டமாக மாற்றப்பட்டது. அந்த வேளையிலேயும் கூட ஒருவரை தடுத்து வைக்கிற இடம் அமைச்சரினாலே தீர்மானிக்கப்பட முடியும் என்று கொண்டு வரப்பட்டது. அரசியலமைப்பினுடைய ஸ்திர சில
உறுப்புகளுக்கு மாறானது என்று சொன்ன காரணத்தினால அது கைவிடப்பட்டது. ஆனால் அது ஒரு நிர்வாக உத்தரவாக மாற்றப்பட்டு இன்றைக்கும் அப்படியாகத்தான் நடைமுறையிலே இருக்கிறது. இந்த சட்டத்தை நீக்க வேண்டும். இது நாட்டின் அரசியலமைப்புக்கு விரோதமானது மட்டுமல்ல, சர்வதேச நியதிகளுக்கு மாறானது என்று பலதரப்பட்டவர்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லி வந்த காரணத்தினாலும் இந்த நாட்டுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினாலே வழங்கப்பட்டிருந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ் சலுகை இல்லாமலாக்கப்பட்ட காரணத்தினாலே அதை மீளப் பெறுவதற்காக அந்த வேளையிலே பிரதம மந்திரியாக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்க பிரசல்ஸருக்கு சென்று இதனை நாங்கள் நீக்குவோம் என்ற ஒரு வாக்குறுதி 2017ஆம் ஆண்டு கொடுத்த காரணத்தினால்தான் ஜிஎஸ்பி திரும்பவும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் ஜிஎஸ்பி எங்களுக்கு மீளவும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் 5 வருடங்களுக்கு மேலாக தொடர்ந்து அது நீக்கப்படாமல் பாவனையில் இருக்கிறது. அது நீக்கப்படுகிற வரைக்கும் இது பாவிக்கப்பட மாட்டாது என்கின்ற ஒரு உத்தரவாதமும் நாட்டு மக்களுக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி இருந்தும் இப்பொழுது திடீரென்று இது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது, பாவிக்கப்படுகிறது. அதே ரணில் விக்ரமசிங்க இன்றைக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சராகவும் ஜனாதிபதியாகவும் இருந்து கொண்டு இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே தடுப்பு காவல் உத்தரவுகள் 3க்கு கைச்சாத்திட்டிருக்கிறார் இந்த வார ஆரம்பத்திலே. ஆகவே நாங்கள் இந்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பித்த இந்த கையெழுத்து வேட்டை பல நகரங்களிலே கொண்டு செல்லப்பட்டது. ஆனால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக வீதியோரம் எல்லாம் வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த போது வீதியோரங்களிலே வைத்து நாங்கள் இந்த கையெழுத்து வேட்டையை நடத்த முடியாத காரணத்தினாலே தற்காலிகமாக அதனை கைவிட்டிருந்தோம். ஆனால் இப்பொழுது அவசரமாக இதனை திரும்பவும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நாட்டிலே வாழுகிற சகல பிரஜைகளும் இந்த மோசமான பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம், இது பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் என்று சொல்லப்பட்டாலும் இந்த சட்டம்தான் பயங்கரவாதமான சட்டம், பயங்கர சட்டம். இந்த பயங்கர சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை சகல பிரஜைகளும் கையெழுத்து மூலமாக முன்வைக்க வேண்டும் என்கின்ற யோசனையிலே தான் நாங்கள் நாட்டிலே எல்லா பிரதேசங்களுக்கும் இந்த கையெழுத்து வேட்டையை இன்றையிலிருந்து மீள ஆரம்பிக்கிறோம். அனைவரும் இதற்கு உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்து கையொப்பமிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. இந்த போராட்டத்திலே தொழிற்சங்கங்கள் பல எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். வேறு அரசியல் கட்சிகள், ஸ்தாபனங்கள், ஏற்கனவே பல முக்கியஸ்தர்கள் இதிலே கைச்சாத்திருக்கிறார்கள்.